Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopijana Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gop Jaya Yashodanandana Jaya Vridhanaranjana Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Vridhanaranjana Jaya Jaya Yamuna Dhiravanatari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Yamuna Dhiravanatari Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacha Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacha Bhakti Siddhanta Saraswati Gosvāmī Thakur Srila Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava ki Jai
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव से गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम जय। गंगमा यमुना की जय। भक्तिदेव वृंददेव तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समेत भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious Shri Guru and Gauranga, all glorious Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraya Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevyam Bhagavati Uttamaśloke Bhaktir Bhavati Naistiki. So reading from Srimad-Bhāgavatam, Canto 12, Chapter 5, titled Śrī Śukadeva Gosvāmī's Final Instructions to Maharaj Parikshit. Text number 1. Śrī Śuka uvāca. Śrī Śuka uvāca. Atrānuvarṇyate abhīkṣṇaṁ. Atrānuvarṇyate bhīkṣṇaṁ. viśva-ātmā bhagavān hariḥ. viśvā-ātmā bhagavān hariḥ. Yasya prasāda-jo Brahmā. Yasya prasāda-jo Brahmā. Rudraḥ krodha-samudbhavaḥ. Rudraḥ krodha-samudbhavaḥ. Śrī Śuka uvāca. atrānuvarṇyate abhīkṣṇaṁ. viśvā-ātmā bhagavān hariḥ. yasya prasāda-jo Brahmā. Rudraḥ krodha-samudbhavaḥ. Śrī Śuka uvāca. bhīkṣṇaṁ bhīkṣṇaṁ. viśvā-ātmā yasya prasāda-jo Brahmā. Word to word meaning. Śrī Śuka uvāca. Śrī Śukadeva Gosvāmī said, atra, in this Srimad-Bhāgavatam, anuvarṇyate is elaborately described, abhīkṣṇaṁ repeatedly, viśva-ātmā, the soul of the entire universe, bhagavān, the Supreme Personality of Godhead, hariḥ, Lord Hari, yasya, of whom prasāda, from this satisfaction, jha, born, Brahmā, Lord Brahma, rudraḥ, Lord Śiva, krodha, from the anger, samudbhavaḥ, whose birth. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sukadeva Gosvāmī said, this Srimad-Bhāgavatam has elaborately described in various narrations the Supreme Soul of all that be, the Personality of Godhead, Hari, from whose satisfaction Brahma is born and from whose anger Rudra takes birth. Purport.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has been or has given a very elaborate summary of Śrīmad-Bhāgavatam in his commentary on this verse. The essence of the great Acharya's statement is that unconditional loving surrender to the Supreme Lord Krishna, as described by Śukadeva Gosvāmī, is the highest perfection of life. The exclusive purpose of Śrīmad-Bhāgavatam is to convince the conditioned soul to execute such surrender to the Lord and go back home, back to Godhead. Vajnānatimirandasya jnānāñjana-calākaya chakshurunmilitam yena tasmai śrī-gurave namaha. Namo Vishnu-pādāya Krishna-prasthāya bhūtale Srimate Bhakti-vedanta Swamini Dinamine Namaste Sāsvadevam Gaurvani Pracārane Nirvisesha Shunyādi Pakshata Desarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Srivāsadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, we welcome all these devotees who come from Orissa, Bangladesh. Bangladesh, Orissa, on a pilgrimage to our sacred Chaitanya Nitai Desh, as has been named by His Holiness Jayapataka Maharaj. ஒரிசா பங்களாதேஷில் வந்த பக்தர்களை நம்முடைய சைத்தன்ய நிதாதேஷ் அவர்களுக்கு சேர்ந்து வருகின்ற வரவேற்கிறோம். இது திரு ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் சென்னைக்கு வழங்கிய பெயராகும். So, now in this chapter, we are going to hear about the instructions given by, or the final instruction given by Śukadeva Gosvāmī to Parikshit Maharaj. இந்த அத்தியாயத்தில் சுகதேவ கோசாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வழங்கிய இறுதியான உபதேசத்தை பற்றி கேட்கப் போகிறோம். In this previous chapter, the fourth chapter, the four types of pralaya was elaborately discussed with. இதற்கு முந்தைய அத்தியாயமாகிய நான்காவது அத்தியாயத்தில் 4 வகையான பிரளயங்களை பற்றி விவரமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. At the end of the chapter, the narration about the parampara in which this Śrīmad-Bhāgavatam has been given was also intimated. அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பரம்பரை, அதாவது இந்த பாகவதத்தை வழங்கிய குருகிற பரம்பரை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this parampara has come from Narayana Rishi to Narada, Vyasadeva, and Śukadeva is now talking about this Śrīmad-Bhāgavatam to Parikshit Maharaj. நாராயண ரிஷி வியாசதேவர் இப்படி படிவழியாக வந்து இப்பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இந்த பாகவத கதையை பற்றி கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். There Śukadeva Gosvāmī also mentions about the future disciplic succession in which this Śrīmad-Bhāgavatam will be passed on. அவ்விடத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி இனி வரும் காலங்களில் இந்த சீடர் பரம்பரை எப்படி இருக்கும், அதை அந்த பாகவதம் எப்படி வழி வழியாக செல்லும் என்பதை பற்றியும் விளக்குகிறார். So as I said, in this fifth chapter, Śukadeva Gosvāmī is giving the final instruction to Parikshit Maharaj. இந்த 5வது அத்தியாயத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி இறுதியான உபதேசத்தை பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வழங்குகிறார். So with this chapter, the conversation between Śukadeva Gosvāmī and Parikshit Maharaj will come to an end. இந்த அத்தியாயத்தோடு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் பரீட்சித் மகாராஜருக்கும் இடையிலான உரையாடல் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும். However, at this fag end, Śukadeva Gosvāmī realizes that he has spoken about the highest secret of the knowledge what is available in Śrīmad-Bhāgavatam, Paramam Guhyatam. இந்த இறுதி பகுதியில் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத்-பாகவத்தில் இருக்கும் மிக உயர்ந்த ரகசியத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து விட்டார். Śukadeva Gosvāmī knew very well that Parikshit Maharaj was a highly elevated realized soul and was eligible for this highest secret of knowledge.
சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு நன்றாக தெரியும் பரீட்சித் மகாராஜர் மிக உயர்ந்த ஜீவாத்மா, இந்த மிக உயர்ந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு முழுமையான தகுதி பெற்றவர் என்பது நன்றாக தெரியும். However, in the assembly of the devotees who were present there, along with Parikshit Maharaj, there were some who were not up to the standard of realizing this highest secret. இருப்பினும் அந்த சபையில் பரீட்சித் மகாராஜோடு சேர்த்து வேறு சிலரும் இருந்தார்கள். அவர்கள் இந்த உயர்ந்த உண்மையை உணரும் அளவிற்கு அந்த நிலைக்கு உயராதவர்களாக இருந்தார்கள். So as Śukadeva Gosvāmī realized that everyone may not be in a position to assimilate this sort of higher secret, he decided that this should be given in a covered way. அப்பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி உணர்ந்து கொண்டார், அங்கிருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த மிக உயர்ந்த உண்மையை அறியும் தகுதி இல்லாத காரணத்தினால் இந்த உண்மையை சற்று மறைத்து விளக்க வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்தார். However, in his commentary for this particular sloka, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given an elaborate summary, almost 6 to 7 pages in his Sarartha Darshini. இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்திற்கு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 6 to 7 பக்கம் விளக்கவுரை தந்துள்ளார். சாரார்த்தம் தர்ஷினி என்ற புத்தகத்தில் இதை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார். So we find here in the summary that the commentary which is only about unconditional surrender to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. இந்த விளக்கவுரை என்பது பரமபுருஷ பகவானிடம் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் சரணடைவதை பற்றியே விளக்குகிறது. So why did Śukadeva Gosvāmī wanted to hide this conclusion of Śrīmad-Bhāgavatam? பாகவதத்தின் இந்த இறுதியான முடிவை பற்றி ஏன் சுகதேவ கோஸ்வாமி மறைக்க விரும்பினார்? This aspect will be described or explained in the next part of the chapter. அத்தியாயத்தின் அடுத்த பகுதியில் இதை பற்றி விளக்கப்படும். But at the same time, this chapter happens to be the smallest in Śrīmad-Bhāgavatam, but it contains the highest knowledge available for the humankind. பாகவதத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட அத்தியாயம் தான் மிக மிக சிறிய அத்தியாயம். ஆனால் இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து தான் மனிதர்களுக்கு தேவையான மிக உயர்ந்த ஞானமானது வழங்கப்படுகிறது. So this verse starts with the word atra. Atrānuvarṇyate abhīkṣṇaṁ. Atra means here or in this Śrīmad-Bhāgavatam. அத்ரா என்ற வார்த்தையோடு இந்த பதம் தொடங்குகிறது. அத்ரா என்றால் இங்கே இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் என்று அர்த்தமாகும். If we remember properly, the conclusion part, not only this conclusion part is starting with this word atra, but the Śrīmad-Bhāgavatam itself started with this word atra. Dharma projita kavitavo atra paramo nirmatsam satham. இந்த இறுதி பகுதி மட்டும் அத்ரா என்ற வார்த்தையோடு தொடங்கவில்லை, மாறாக ஸ்ரீமத் பாகவதமே அத்ரா என்ற வார்த்தையோடு தான் தொடங்குகிறது. So this Śrīmad-Bhāgavatam started with this word atra, and now the conclusion statement is also using the same word atra. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தொடங்கியதும் இந்த அத்ரா என்ற வார்த்தையோடு தான், இங்கே இறுதியான பதமும் அத்ரா என்ற வார்த்தையோடு தான் தொடங்குகிறது. So this atrānuvarṇyate bhīkṣṇaṁ viśvā-ātmā bhagavān hariḥ means here in this anuvarṇyate or elaborate discussion, repeatedly abhīkṣṇaṁ, repeatedly it is said that the soul of the entire universe, viśvā-ātmā, is Bhagavān, the Supreme Personality of Godhead, Sri Hari. இந்த விரிவான விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மா என்பது பரமாத்மா என்பது பகவான் ஸ்ரீ ஹரி மட்டும்தான் என்று. So Śrī Śukadeva Gosvāmī thought that bhakti is the king of all knowledge and also the highest of all the secrets. சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்தி தான் அனைத்து ஞானத்திலும் மிக மிக உயர்ந்தது, அனைத்து ரகசியங்களிலும் மிக மிக உயர்ந்தது என்று கருதுகிறார். So in his elaborate commentary on this verse, in his Sarartha Darshini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes different verses from different parts of Śrīmad-Bhāgavatam to prove the supremacy of bhakti and the non-qualified nature of the other processes
of realization. சாராத்ம தர்ஷனியில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இந்த குறிப்பிட்ட பதத்திற்கு விளக்கம் தரும் பொழுது பாகவத்திலிருந்து பல இடங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். அதன் மூலம் பக்தி தான் மற்ற அனைத்து வழிமுறைகளை விட சிறந்தது என்பதை அவர் எடுத்துரைக்க விரும்புகிறார். So in the first canto again we see that there is a statement of what was made, akama sarva kamova moksha kama udharadi thivrena bhakti yogena yadre purusham param. So it has been said that there a person who has broader intelligence, whether he be full of material desires or is fully completely devoid of material desires, or if he is desiring for liberation, whatever may be his position, he must be always means that they should worship the Supreme Personality of Godhead. பூர்ணமான ஞானம் பெற்ற ஒருவர் பௌதிகமான ஆசைகள் வைத்துக் கொண்டிருந்தாலோ, பௌதிகமான ஆசைகள் இல்லாமல் இருந்தாலோ, முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலோ, எப்படிப்பட்ட ஒரு மன ஆசை கொண்டிருந்தாலும் அவர் நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக பரமபுருஷ பகவானை வழிபட வேண்டும். So by carrying out the process of karma, a human being may try to achieve the process of dharma, artha, kama, moksha. Or by following jnana yoga, some may try to achieve liberation. Some may not have all these desires, but still they may want to have achieved the lotus feet of the Lord. Whatever may be the situation of a human being on this earth, he has to somehow or other do bhakti yoga. கர்ம யோகத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை அடைய விரும்புவார்கள். ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் முக்தி அடைய விரும்புவார்கள். பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடைய விரும்புவார்கள். எனவே இவ்விதமாக அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட இலக்கு கொண்டிருந்தாலும் சரி, அவர்கள் கண்டிப்பாக பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதத்திற்கு பக்தி செலுத்த வேண்டும். So even a jnani who is trying to get liberation without doing bhakti mishra jnana or without mixing up bhakti a little bit, he cannot get that liberation. முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையோடு இருக்கும் ஞானி கூட அந்த ஞான மார்க்கத்தில் சிறிதளவு பக்தியை கலக்காமல் அவரால் முக்தியை அடைய முடியாது. So what we do speak of the karma yogis who are just interested only in accumulating wealth and having some development of artha and name and fame in this world. ஞானிகளின் நிலைமையே இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த உலகத்தில் பணம், புகழ், பெயர் போன்றவற்றை சம்பாதிக்க விரும்பும் கர்மிகளின் நிலையை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? Again in the 5th canto of the Śrīmad-Bhāgavatam, I mean 11th canto, the 5th chapter of Śrīmad-Bhāgavatam, King Nimi asks a question, what will be the state of non-devotees? 11வது ஸ்கந்தம் 5வது அத்தியாயத்தில் நிமி என்ற அரசர் அபக்தர்கள் நிலையை பற்றி ஒரு வினாவை எழுப்புகிறார். So for his question, Chamasa Rishi explains what will be the inauspicious path of those who are unfavorable to devotional service. இந்த வினாவிற்கு பதிலளிக்கும் பொழுது சாணச ரிஷி அவர்கள் பக்தி சேவைக்கு சாதகமற்ற நிலையில் இருப்பவர்களின் நிலையை பற்றி விளக்குகிறார். So there Chamasa Rishi explains how the 4 orders, the Varna Ashrama, the 4 orders, how the 4 social orders headed by the Brahmanas was born from the Vishwarupa of the Lord, the different parts of the Vishwarupa of the Lord. அங்கே ரிஷிமுனிவர் விளக்குகிறார், இந்த 4 வர்ணங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கும் இந்த 4 வர்ணங்கள் பகவானின் விஸ்வரூபத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்து எப்படி தோன்றியது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். Moreover, he also explains that these different ashramas are only the combination of different modes of nature, and they appeared from the face, arms and thighs and feet of the Supreme Personality of Godhead. இந்த 4 ஆசிரமங்களும் இந்த பௌதிக முக்குணங்களின் கலவையினால் ஏற்படக்கூடியதுதான். அது பகவானின் முகம், கைகள், வயிற்று பகுதி, கால்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So thus the 4 spiritual orders of life was also generated. இவ்விதமாக ஆன்மீகமான 4 வகையான வழிமுறைகள் ஆகியவை உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. So if any of the people in the 4 varnas or the ashramas fail to worship or they intentionally disrespect the personality of Godhead, they will fall down from their position
to the hellish planets. எனவே இந்த 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமத்தில் இருக்கும் மக்களானவர்கள் யாரேனும் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட தவறினாலோ அல்லது அவரது உயர்ந்த நிலையை உணராமல் இருந்தாலோ அவர்கள் நிச்சயமாக தங்கள் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சியடைந்து நரகலோகங்களை அடைவார்கள். So again, to glorify about the status of the bhakti yoga, in Srimad-Bhāgavatam in the 11th canto we find the instance of the Brahmana wives. பக்தி யோகத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த பிராமணர்களின் மனைவிகள் செய்த செயலை பற்றி நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So there it has been explained how when the lotus dust of the devotees was start to remove the headache of the Lord, the Brahmana who were doing highly elevated yajnas were not coming forward to give it. பகவானின் தூய பக்தர்கள் சிலர் தங்கள் தாமரை பார்த்த தூசி அழைத்து அதன் மூலம் பகவானின் தலைவலியை போக்க முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் மிக உயர்ந்த யஜ்ஞங்கள் செய்திருக்கும் பிராமணர்கள் இந்த ஒரு செயலை செய்ய முன்வரவில்லை. Whereas the ladies who were working in their houses, just taking care of the house without any knowledge of the Vedas, or were not participating in performing these yajnas, came forward readily to give that dust, if at all that will remove the pain of the Lord, headache of the Lord. கற்றறிந்த பிராமணர்கள் இவ்வாறு செயல்படுகையில் அவர்கள் வீட்டில் இருந்த பெண்கள், அதிகமாக கல்வி கற்காத பெண்கள் தானாக முன்வந்து தங்களின் கால் தூசின் மூலமாக பகவானின் தலைவலி போகும் என்றால் அதை அவர்கள் தர தயாராக இருந்தார்கள். Not only that, in this way we can see that there are many instances in the Śrīmad-Bhāgavatam where it has been explained that the devotees were always concerned about the welfare of the Lord, and they were in a loving relationship with the Supreme Personality of Godhead. பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் நலனின் மேல் அக்கறை கொண்டிருந்தார்கள், பகவானோடு மிக தீவிரமாக அன்பான ஒரு உறவு முறையில் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So here we find that the verse yasya prasāda-jo Brahmā rudraḥ krodha-samudbhavaḥ. It is said that Brahma was born because of the satisfaction of the Lord, whereas Rudra was born out of his anger. பிரம்மதேவர் பகவான் மன திருப்தி அடைந்த காரணத்தினால் பிறந்தார் அல்லது தோன்றினார், ஆனால் ருத்ரதேவர் பகவான் கோபப்பட்ட காரணத்தினால் உருவாகினார். This statement may not be looking real, and it may look as a little bit controversy, because the Lord is nowhere situated in the 3 modes of material nature. He is beyond the 3 modes of material nature and is always situated in Suddha Sattva, Nirguna. பகவான் இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் சுத்தசத்துவ நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த குறிப்பிட்ட வாக்கியம் சற்று முரண்பாடாக நமக்கு தெரியலாம். Actually, Brahma was not born out of the mode of goodness. He was really born out of the mode of Rajoguna. உண்மையில் பிரம்மதேவர் சத்துவகுணத்தில் தோன்றவில்லை, மாறாக ரஜோகுணத்தின் விளைவாகவே அவர் உருவாகினார். And Shiva came out of the anger of Brahma, not the anger of the Lord, the anger of Brahma, and he was in Tamoguna. சிவபெருமான் பிரம்மதேவரின் கோபத்தினால் உருவாகினார். அவர் பகவானின் கோபத்தினால் உருவாகவில்லை, பிரம்மதேவரின் கோபத்தினால் உருவாகி அவர் தமோ குணத்தில் இருந்தார். So when this sort of statements are made in this Śrīmad-Bhāgavatam, we must understand that these are a little bit of exaggeration and it is made for a particular purpose. இது போன்ற வாக்கியங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்படும் பொழுது இது சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்டு கூறப்படுகிறது, அதற்காக ஒரு விசேஷமான காரணம் உள்ளது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the Lord who is beyond the gunas is pleased with the devotee when he serves him without any reservation. பகவான் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு ஒரு பக்தர் எவ்விதமான பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் சேவை செய்யும் பொழுது பகவான் திருப்தி அடைகிறார். At the same time, the Lord is angry with those who are creating problem for the devotees.
அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு தொல்லைகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தும் நபர்கள் மீது பகவான் கோபம் கொள்கிறார். So in this way we should understand this statement here, and we should know that the pleasure and the anger of the Lord both are only in Suddha Sattva and not within these three modes of material nature. இவ்விதமாக இந்த வாக்கியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பகவானின் ஆனந்தம் மற்றும் கோபம் இரண்டுமே சுத்த சத்துவ நிலையில் தான் இருக்கிறது. அது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் முக்குணங்களுக்குள் அடிப்படையில் இல்லை, அதை தாண்டிய சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Here Lord Brahma is given as an example of one who attained good fortune from the Lord's pleasure. இங்கே பிரம்மதேவர் பகவானுக்கு ஆனந்தம் அளிக்கும் காரணத்தினால் ஒருவர் பெரும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பற்றிய ஒரு உதாரணத்தை விளக்குகிறார். So the devotee should always strive for this to attain success in their life. இவ்விதமாக பக்தர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இந்த இலக்கை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். One should avoid the situation of Lord Shiva where he is being the cause of destruction. சிவபெருமான் தான் அழிவுக்கு காரணமாக இருக்கிறார். அவ்விதமாக ஒருவர் செயல்பட முயற்சிக்க கூடாது. So this is the conclusion of this Śrīmad-Bhāgavatam, which says that one should always strive for pleasing the Lord, and we should not, without causing any sort of disturbance to other living entities, especially the devotees. பிற உயிர்வாளிகளுக்கு தொந்தரவு அளிக்காமல், குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் அளிக்காமல் பகவானை திருப்திப்படுத்த ஒருவர் முயற்சிக்க வேண்டும். So in this way one will be able to attain the highest echelons of bhakti yoga. இவ்விதமாக ஒருவர் பக்தி யோகத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். Hare Krishna. Any questions online? No questions, Prabhu. Okay, thank you. Garantara Śrī Śukadeva Gosvāmī ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.